So in servlets, we have lifecycle methods. The lifecycle methods. First is public void init. We can say servlet configuration. Okay. Second thing, public void service and a method. So what is service? You can say it's having servlet request object, servlet response, response reference. These are the references. These references can have the objects, right? And second thing or the third thing will be public void destroy. So these are the three methods which are getting executed by servlet engine. Means first init ని కాల్ చేసిన తర్వాతనే సర్వీస్ ని కాల్ చేస్తుంది. దాని తర్వాత destroy ని కాల్ చేస్తుంది. Who is doing it? Servlet engine. Okay? And init అనే మెథడ్ ఎందుకంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ వెబ్సైట్ ఉంది. ఫస్ట్ ఆ కంపెనీ వెబ్సైట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ డేటాబేస్. సో ఆ డేటాబేస్ కి అప్లికేషన్ కి లింక్ అవ్వడానికి మనకి డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. ఆ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ అనేది ఒకసారి మాత్రమే అవుతుంది. మీన్స్ దట్ అప్లికేషన్ is getting attached with the database only once. So this init method has database connectivity. Okay. So now next thing, what is service method actually? Request and response is there, right? And then మీరు ఇచ్చిన particular values like username and password, it will handle the request and it will generate a response page, or it will give a response page. That is the response. So request handling and request processing and response generation is the work of service method. So మనం ఇచ్చిన request ని handle చేస్తుంది. So request processing and response generation is a task of service method, right? And what do you mean by this particular destroy method? Here, if the company has removed its website, then database connectivity also should be removed, right? So close the database connectivity. And here, for to execute these lifecycle methods, we have the lifecycle phases. Actually, we need object. జావాలో ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా ఏం చేయలేము. ఫస్ట్ థింగ్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. హౌ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ అండ్ హూ ఈస్ కాలింగ్ ఇట్. ఇక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే యూజర్ ఈజ్ నాట్ కాలింగ్ ఎనీ మెథడ్ హియర్. ఇనిట్ సర్వీస్ డిస్ట్రాయ్ యూజర్ కాల్ చేయట్లేదు. సో యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడు, సర్వ్లెట్ ఇంజన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో హౌ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్? వీ హ్యావ్ ద లైఫ్ సైకిల్ phases. The life cycle phases of servlet doesn't exist instantiation, initialization, servicing phase, destroy phase. Okay. Now, what is the next thing we have? Doesn't exist.
right? So what do you mean by doesn't exist means ఎప్పుడైతే ఒక డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుందో it doesn't exist actually because class doesn't exist, we know that, right? Suppose Java 10, like say my servlet class. So we have already seen that my servlet class is written, right? And there is a dot class file. When the dot class file is generated, it is in the doesn't exist phase, right? Next, what do you mean by instantiation phase? That we have to see. Now, where is this dot class file? It's present in hard disk. But actually, we need to shift this dot class file from hard disk to the server. Previously, we used to shift the dot class file from hard disk to RAM by using a method known Yeah. as pername. But ఇక్కడ RAM కాకుండా సర్వర్లో చేస్తాం ఎందుకంటే సర్వర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది కాబట్టి. So what we do here, class dot pername, and this my servlet will be given. That's the my servlet class. And what's the return type? It will be class itself. అంటే ఏదైతే క్లాస్ రిటర్న్ చేస్తున్నామో అదే వస్తుంది. సో ఇప్పుడు Cలో ఏముంటుంది, మై సెలెక్ట్ ఉంటుంది. So how to generate the object? We have a new instance method. This new instance method will generate the object of the myServlet class, right? And where is the myServlet? You can say in this C. Already we have seen these two things in the for name in the introduction classes, right? Any doubts in this thing? Is it clear? No. Yeah. Right. Yes, sir. No. Next thing, after that object creation, servlet engine has got an object. Now, initialization phase means calling the init method. But before calling the init method, we need object of servlet config. ఎందుకంటే దాంట్లో పారామీటర్ ఏంటిది, servlet config ఒక పారామీటర్. సో ఏదైనా మెథడ్ కాల్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో పారామీటర్ ఏముందో ఆ పారామీటర్ సంబంధించిన వాల్యూ పంపించాలి. ఇక్కడ రెఫరెన్స్ ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ పంపించాలి. సో వాట్ ఇస్ దట్ ఆబ్జెక్ట్? యూ కెన్ సే హియర్ initialization phase, the servlet engine creates the object of servlet config and calls the init method. Okay, that is the first scenario. And next thing, what we do in init method, we write the database connectivity. Okay, we know that thing. Next, servicing phase. In servicing phase, we need two objects, servlet request, servlet response. So we are generating the servlet request and servlet response object is generated by the servlet engine itself. Okay, so here the next thing again, in servicing phase, the servlet engine creates the servlet request. Means ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా సర్వ్లెట్ ఇంజిన్ క్రియేట్ చేస్తుంది, అండ్ ఏ మెథడ్ని కాల్ చేయాలన్నా సర్వ్లెట్ ఇంజిన్ కాల్ చేస్తుంది. బేసిక్ ఈ పర్టికులర్ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్లో servlet response objects and calls the service method based on the parameter, right? And then last thing will be destroy phase. Who is calling it directly? Servlet engine. Why? Because it will like close the database connectivity. Okay, so in this you should know these three things. Instantiation means
మన క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది ఈ servlet క్లాస్ కి మై servlet కి by using class.fundament c.new instance. Who is doing this servlet engine? Not the programmer. ఇక్కడ ఒకటి కూడా ప్రోగ్రామర్ ఏం చేయట్లేదు. Just servlet engine is doing all this task, right? Calling of the methods, creation of the objects. All this done by servlet engine. So these are the life cycle phases of servlets, and these are the life cycle methods. Next, what do you have to do? How to execute in a web application. So basic గా మనకి ఒక టామ్ క్యాట్ ఉంటుంది. ఆ టామ్ క్యాట్ వెబ్ యాప్స్, ఆ వెబ్ యాప్స్ లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ ఫోల్డర్ అనేది ది పర్టికులర్ వెబ్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఎ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అన్ అప్లికేషన్. ఆ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి ఆ ప్రాసెస్లో మన అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి. Suppose how this particular directory structure works means, I'll just show you directly. Directory structure. And now here we have, suppose I'm having a root application. రూట్ అప్లికేషన్ అంటే మీ వెబ్సైట్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రూట్ అప్లికేషన్ అంటాం. సో హియర్ యూ కెన్ సే రూట్ అప్లికేషన్, and there should not be any space, okay, but you can have uppercase or lowercase, see how wish. After the root application, the most important thing will be this particular folder. So whatever I'm creating inside a box is a folder. So what I'm representing in the box is a folder. So that folder name must be in caps web-inf without any space. Either at the starting or the beginning or the last should not have any spaces, and hyphen must be given. After that hyphen, we have in that web-inf we have two more folders. So these are inside the web-inf, you can say, right? Like say first thing, this is the root application, and in this root application again we have web-inf. In this web-inf we have the two more things. What are two more things you can say? One is classes folder, and the next thing will be the lib. So folder ki oka structure untundi, aa structure మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం, okay, and it must be followed every time. So here one more thing is there, which is a file, not a folder. So what are those things we have to see? So first thing will be classes, small letters without any caps and without any space, classes. Next thing will be lib, only lib, nothing else. And the last and the most important thing will be the XML, web.xml. So what is this web.xml? It is a configuration file. So how it configures, that we have to see. We'll see at the end of the class. Now classes means what? All dot class files will be there. Lib is nothing but all dot jar files. Like మనం Oracle కి కనెక్ట్ అవుతుంటే ojdbc14.jar ఫైల్ కావాలి కదా, ఆ ojdbc14.jar ఫైల్ అనేది lib ఫోల్డర్లో ఉంటుంది, ఓకే. అండ్ హియర్ web.xml అనే ఒక ఫైల్, అది ఫోల్డర్ కాదు, అందుకే డైరెక్ట్ రాశాను. సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఎవ్రీ టైమ్ మస్ట్ బి web.xml ఇట్ సెల్ఫ్. ఇదంతా ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్,
ఓకే, ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతేనే ఏదైనా అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సర్వర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. కాన్ఫిగరేషన్ 5. వాట్ ఈస్ దట్? web.xml. అండ్ ఈ రూట్ అప్లికేషన్లో we can store different files. లైక్ ఏదైనా HTML ఫైల్ స్టోర్ చేయాలంటే ఇక్కడ HTML ఫైల్స్ డైరెక్ట్లీ స్టోర్ చేయొచ్చు సర్వర్లో. .js జావాస్క్రిప్ట్, .css cascading style sheet, and .jquery లేదా images, .jsp ఫైల్స్ ఏమన్నా సరే ఈ రూట్ అప్లికేషన్లోనే వస్తాయి ఇంకా. ఓకే, so you can create in this particular root application. And next thing, after this is a directory structure for the entire web application. Any web application has to follow these rules, and you can't change or modify anything in this particular scenario. The web-inf must be in capital only. If you write small, server can't execute it. And the web.xml, it should be in a small letters, and that file name must be web itself. Lib, classes. This is a mandatory thing I'm saying, because student tends to do mistakes in this also. Okay, don't neglect the things. No spaces also. Next, now I want to create a web application, basic web application, without any database, without any particular HTML. Just ఒక servlet రాయాలి. ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఉన్నాయి కదా, it's nothing but a servlet dot class file actually. Okay, so I'll write a servlet, and that servlet should get executed. So how to execute that? For that we have to see an application, right? So next thing, what is that we have till now? Is it clear, everyone? So we'll create a application like welcome servlet only by using a servlet thing. So if you are using only servlet means you won't be having all these files, and you will be having the jar files. Jar files ఉండవు, only ఒక dot class file ఉంటుంది, ఒక web.xml configuration file. So configuration file will help you, means the servlet engine will configure the web.xml to identify which class it has to execute. Okay, సో ఈ web.xml ద్వారా సర్వ్లెట్ ఇంజిన్ తెలుస్తుంది ఏ క్లాస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేసి. నెక్స్ట్ థింగ్, I'll create a particular application like welcome servlet, right? The application name, anything you can keep. So I'm keeping it as welcome application, right? So here welcome application. Okay, and it's not mandatory that upper and lower case. Any case you can have it. There's no restriction here. Okay, so next thing, after that welcome application, we have the web-inf. Inside that web-inf we have a particular dot class file, servlet, and web.xml. That's it. So lib అనేది ఇప్పుడు అవసరం లేదు. lib అనే ఫోల్డర్ ఎప్పుడు అవసరం పడుతుంది? when you have database connectivity. That's it. And HTML file ఎప్పుడు అవసరం పడుతుంటే మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఏమైనా వాల్యూస్ తీసుకుంటే. So in the next class we'll see the HTML application, but presently we'll be having these things. See here, web.xml and the two things, classes. So we have web-inf. Okay, and next thing we have classes, small letters itself, and web.xml. సో ఈ బేసిక్ ఫైల్స్ తోటి సరిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఏముంటుంది? we already have it as like welcome servlet. Okay,
ఈ welcome servlet dot class file generate చేయాలి and we have to keep it in the classes folder. ఓకే, సో ఇదే డైరెక్ట్ స్ట్రక్చర్ మనం Tomcat లో వెబ్ యాప్స్ లో క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో I'll right click and create a new folder. In this web welcome application. Next thing, in this folder we have to create a particular web hyphen inf. web inf లోపల మళ్ళీ ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం. What is that folder? It's nothing but classes without any space. Okay, and here we have to write a particular class. Say the class. So already we have written a class here. What is that? My servlet, right? So ఇదే copy paste చేస్తున్నాను. Like copy this thing and creating a class. And one more thing, every class is executable by a servlet engine. So servlet engine కి యాక్సెస్ అవ్వాలి అంటే మన ప్రతి క్లాస్ ని పబ్లిక్ అని డిక్లేర్ చేయాలి. ఎందుకంటే పబ్లిక్ ఉంటేనే it can be accessed from anywhere. So servlet engine also can access it. Okay, so here my servlet కాకుండా welcome servlet అని పెడతాం. సో ఈ వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ లో ఈ మెథడ్స్ అన్నిటిని ఓవర్రైడ్ చేస్తున్నట్టు. బట్ ఐ నీడ్ టు డిస్ప్లే మెసేజ్ ఆల్సో. ఏంట మెసేజ్? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వెల్కమ్ టు సర్వ్లెట్ అనేది. ఓకే, బిఫోర్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు సేవ్ దిస్ ఫైల్ అండ్ వెన్ ఎవర్ దట్ ఫైల్ క్లాస్ ఇస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ పబ్లిక్, మీరు ఏదైతే క్లాస్ రాస్తున్నారో అదే క్లాస్ ఫైల్ నేమ్ గా పెడతారు. సో హియర్ we have to save this file. Where you are saving this? In C drive we have Tomcat లోపల web apps అంటే Tomcat లోపల web apps అనే ఫోల్డర్ లో welcome application web inf లోపల classes. ఈ క్లాసెస్ లోపల ఏముంటుంది? డైరెక్ట్లీ welcome servlet dot java. And the thing is, ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ అని రాసాము, అదే కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తే బెటర్. సో టు అవాయిడ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ టు అవాయిడ్ ది ఎర్రర్స్ ఇన్ దిస్ అడ్వాన్స్ జావా, బెస్ట్ సినారియో విల్ బి ఒకసారి రాసిన కీవర్డ్ కానీ క్లాస్ కానీ మెథడ్ కానీ మళ్ళీ రాయాల్సి వస్తే జస్ట్ కాపీ దట్ ఫస్ట్ వన్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ ఎట్ ద సెకండ్ టైం. డోంట్ టైప్ ఇట్ అగైన్. అంటే ఒకసారి టైప్ చేసి మళ్ళీ టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా టైప్ చేసిందే కాపీ చేసి సెకండ్ టైం పేస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ రిడ్యూస్ లాట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ a proper execution. Okay, now I have to compile this thing, right? So where is this C drive? In C drive Tomcat is there, web apps, welcome application, web inf classes. సో ఇదంతా డైరెక్ట్లీ కాపీ చేసుకోవచ్చు మనం, రైట్? కాపీ దిస్ like path and then what you have to do, cd space paste that particular path. Okay, like say cd space అని చెప్పి రైట్ క్లిక్ చేయండి, రైట్ క్లిక్ చేస్తే పేస్ట్ అయిపోతుంది. జస్ట్ ఎంటర్. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాము? క్లాసెస్ ఫోల్డర్లో. dir అంటే మనకి వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ వచ్చింది. ఓకే, దాంట్లో వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ ఉంది కాబట్టి జావా సి స్పేస్ వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ డాట్ జావా కంపైల్ అయింది డాట్ క్లాస్ ఫైల్. బట్ హియర్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు డిస్ప్లే అండ్ నౌ ఐ నీడ్ ఎ మెథడ్ టు డిస్ప్లే ది అవుట్పుట్. సో ఆల్రెడీ మనకి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఉంది. బట్ ఈ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ మన కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో వర్క్ అవుతుంది, right? But I have to print on the browser. So browser में print చేయడానికి println method లో like print stream అనే class లో println method కాకుండా we have one more class known as print
writer. In this print writer, we have a method known as println. Like say java p space java dot io dot print writer. ఇక్కడ ఏమవుతుంది print writer అంటే you're having the println methods, right? So I want to use this print writer class. So if you want to use the print writer class, first thing we have to import. Without import you can't use it, right? So what I'm trying to do here, directly import java.io.start. Done. Next we have the methods. What is it method? Println method. But I need to call this particular println method using print stream object itself, right? So how to generate the print stream object? We don't use new keyword now. Directly java p space java dot servlet dot java x వస్తుంది actually java x dot servlet dot servlet response అంటే రెస్పాన్స్ జనరేట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ servlet response లో ఒక మెథడ్ ఉంది. ఏంటి ఆ మెథడ్? get writer. సో ఈ get writer మెథడ్ ని కాల్ చేసినప్పుడు print writer ఒక ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. అండ్ print writer ఆర్ get writer ఒక మెథడ్ servlet response అనే పర్టికులర్ రెఫరెన్స్ లో ఉంది, రైట్? ఇట్స్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ servlet response, బట్ ఆల్రెడీ servlet response ఒక రెఫరెన్స్ ఉంది మన దగ్గర. అండ్ ఈ get writer ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ throws IO exception. And you know, whenever you have this throws IO exception or throws exception అనేది మనం హ్యాండిల్ చేయాలి. ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం? డైరెక్ట్లీ we'll be taking the throws. In this throws we have like servlet exception or comma IO exception. Okay, servlet exception ఎందుకంటే already when you're having the servlet interface ఆ servlet interface లోనే servlet exception అని తెలుస్తుంది, right? servlet exception and IO exception. అందుకోసమే what we have done here, throws servlet exception IO exception. Okay, and we need to call this get writer. Where is get writer method? It's present inside the servlet response interface. సో ఇప్పుడు get writer ని ఎలా కాల్ చేయొచ్చు? servlet response ఒక రెఫరెన్స్ ఏంటిది? రెస్పాన్స్. ఆల్రెడీ మనకి servlet response ఒక రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. Who is generating it? Here you can see servlet request and servlet response objects are created. Who is creating it? servlet engine itself. So already మన దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది. Directly we'll call response dot what we have, get writer. get writer ఒక రిటర్న్ టైప్ ఏంటిది? ప్రింట్ రైటర్. అంటే ఇది ఒక ఫ్యాక్టరీ మెథడ్, ఎందుకంటే మనము ఫ్యాక్టరీ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ చేస్తాం ఇక్కడ నుంచి. సో ప్రింట్ రైటర్ అనే రెఫరెన్స్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు డూ హియర్, ప్రింట్ రైటర్ pw equals to response dot get writer. ఓకే, సో ఈ pw అనే ఆబ్జెక్ట్ తోటి డైరెక్ట్ గా నేను వెల్కమ్ టు సర్వ్లెట్ అని రాయొచ్చు. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అండ్ సేవ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సేవ్ చేసిన తర్వాత again you have to compile because we have modified the dot class file, right? So javac space welcome servlet dot java, a dot class file is getting generated. Is the dot class file, right? Now
After the dot class file, we need a web.xml. So web.xml is a configuration file. I'm creating a configuration file. It's slightly different. Actually, XML ఏంటంటే just contain information in the form of tags. Suppose నాకు ఒక స్టూడెంట్ నేమ్ స్టోర్ చేయాలి. సో అప్పుడు నేను ఏమంటాను, డైరెక్ట్లీ స్టూడెంట్ నేమ్ ఇది ఓపెన్ చేసి సే స్టూడెంట్ ఆర్ డీటెయిల్స్ అనొచ్చు. ఇలా ట్యాగ్ ఓపెన్ చేస్తాను. సపోజ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అనే ట్యాగ్ ఉంటేనే ఇక్కడ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అని ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి ఇట్లా. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ we can have id, like say student id 1023 slash student id. అదే నేమ్ స్టోర్ చేయాలనుకోండి, స్టూడెంట్ నేమ్ అని స్టోర్ చేయొచ్చు. లేదా ఈ స్టూడెంట్ ఐడి ఎవరికి ఒక నేమ్ ఉంటుంది. సో ఆ నేమ్కి ఒక ఐడి ఉంది. లైక్ ఐ విల్ సే స్టూడెంట్ నేమ్ రాహుల్ will have student name. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రాహుల్ అనే పర్టికులర్ నేమ్కి 1023 అనే ఐడి. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను. వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ దీస్ థింగ్స్. సో XML is just nothing but contains the information in the form of tags so that we can transfer that values easily from one machine to another machine. Okay, that is the thing. Next, after this we have web app, or you can say web apps code will be there. Okay, so now any doubts in these concepts? So we have to write a web.xml. So web.xml format will be there, like open the web app, close the web app. So opening and closing tags must be written, and here servlet tag is there. Open, close it, check the spellings properly. If you are doing the mistakes in the spellings, then you will get error. Now here we have a servlet name, like which servlet you want to execute, that name will be given. And suppose I'm just writing that servlet name as welcome, right? You can say welcome application, right? So welcome app I'm saying. This is the servlet name and this is user defined. అంటే నేను ఇచ్చే నేమ్ ఇది. Programmer can give any name here in that particular servlet name. And here after the servlet name we have a servlet class. So servlet class. So don't type it again. I said whenever you have written that name once, just copy the thing and paste it directly. Don't type it. Next, close the servlet class. So ఈ servlet class అనే వాల్యూ అంటే ఈ వెల్కమ్ servlet అనేది ఇప్పుడు వెల్కమ్ యాప్ లో ఉన్నట్టు. లైక్ బేసిక్ గా మనము x ఈక్వల్స్ టు 10 అంటామా. సో 10 అనే వాల్యూ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతున్నట్టు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ అనేది ఈ వెల్కమ్ యాప్ అనే పర్టికులర్ నేమ్ లో స్టోర్ అయినట్టు. ఓకే, సో జస్ట్ డైరెక్ట్ రాయకుండా ఈ XML ఫార్మాట్ లో రాస్తున్నాం సో దట్ ఎనీ మషిన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ and any server can execute it. So next thing, after that servlet tag we have a servlet mapping. ఈ servlet mapping ఎందుకంటే servlet engine కి చెప్పడానికి లైక్ ఏ క్లాస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము అని. సో ఈ servlet mapping లో మనకు 2 tags ఉంటాయి మళ్ళీ, servlet name, URL pattern. సో ఆల్రెడీ servlet name అనేది ఇక్కడ రాసాం మనం. ఈ servlet name సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం ఈ servlet mapping లో రాయాలి. Because by mapping it will identify, like servlet engine will identify
that it has to execute the welcome servlet class. So same మళ్ళీ రాయాలి కాబట్టి I'm not typing it, I'm just copying and pasting it. Okay, it's a better thing. Now in this URL pattern, what is URL pattern? Slash any particular name you can give. I'm giving welcome first, second, anything you can give, and just given welcome. Just close the URL pattern. బేసిక్ గా మనకి JDBCలో కూడా ఒక URL ఉంటుండే. ఏంటి URL? JDBC API యూజ్ చేస్తూ Oracle డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతున్నాం, థిన్ డ్రైవర్ యూజ్ చేస్తున్నాం అని. సో నేను బ్రౌజర్లో ఈ పర్టికులర్ వెల్కమ్ అని ఎంటర్ చేస్తాను. ఈ వెల్కమ్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ నేమ్ అనేది యాక్సెస్ చేస్తుంది సర్వ్లెట్ ఇంజన్. ఈ నేమ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది మళ్ళీ చెక్ చేసుకొని ఆ నేమ్ లో ఉన్న క్లాస్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే that security is enhanced in this scenario. Okay, ఆ security enhance చేయడానికే servlets అనేవి యూజ్ చేస్తున్నాం. సో జావా is the most standard thing అని చెప్పడానికి ఇదే మేజర్ ఎగ్జాంపుల్. బికాస్ మిగతా వాటిలో PHPలో మీరు రైట్ క్లిక్ చేసి పేజ్ సోర్స్ చూస్తే కోడ్ కనిపిస్తుంది. హియర్ Yeah. ఇట్స్ నాట్ ఎ సినారియో బికాస్ మీకు ఇక్కడ ఏ క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఎవరికి తెలియదు. సపోజ్ సమ్వన్ ట్రై టు హ్యాక్ ఇట్, హీ డజంట్ నో విచ్ క్లాస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్, రైట్? ఎందుకంటే మనం జస్ట్ ఆ URL ప్యాటర్న్కి ఆ నేమ్ ఇస్తాం అంతే. ఈ నేమ్ ద్వారా ఈ క్లాస్ అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ డన్ ఇంటర్నల్లీ ఎవ్రీథింగ్. ఫర్ దట్ వీ నీడ్ ఇస్ web.xml, the most important thing. And now save this as web.xml. ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి? ఖచ్చితంగా web.inf లోపలనే క్లాసెస్ కింద web.xml అనే సేవ్ చేయాలి. Save it. Now whether this web.xml is working fine or not, whether I have written it correctly or not, ఎలా చెక్ చేస్తామంటే రైట్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ విత్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఓకే, so you are seeing the same code, right? ఇలా సేమ్ కోడ్ మళ్ళీ వస్తే it means you have written properly. Suppose ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ web.xml లో జస్ట్ స్లైట్ గా ఒక నేమ్ రాంగ్ ఇచ్చాను, ULR అని ఇచ్చాను, that's it. So when I open it again with Internet Explorer, అప్పుడు ఏమవుతుంది? వెల్కమ్ యాప్, వెల్కమ్ సర్వ్లెట్, వెల్కమ్ యాప్, వెల్కమ్. అంటే ఇక్కడ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఎర్రర్, దట్స్ రీజన్ ఇట్స్ షోయింగ్ లైక్ దట్. సపోజ్ URL కరెక్ట్ రాసి నేను ఇక్కడ స్లాష్ అనేది మిస్ అయ్యాను సర్వ్లెట్ నేమ్లో, రైట్? సో రీఫ్రెష్ చేస్తే కనుక వాట్స్ ఇస్ సేయింగ్? అగైన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ది ఎర్రర్. లైక్ సే ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ ఇట్ అగైన్, having that error, right? అందుకే ఎర్రర్ వస్తే ఇలా వస్తుంది. ప్రాపర్ గా రాసామనుకోండి కరెక్ట్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అప్పుడు మనకి యాజ్ ఇట్ ఈస్ కోడ్ వస్తుంది. రైట్ క్లిక్, ఓపెన్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్. సో హౌ టు చెక్ వెదర్ ద web.xml is written properly or not? Open with Internet Explorer and సేమ్ మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసింది వస్తే లైక్ ఇక్కడ వెల్కమ్ యాప్, వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ అండ్ వెల్కమ్ యాప్ లైక్ స్లాష్ వెల్కమ్ వస్తే it's correct. Okay, so till now it's clear, right? Next thing, Tomcat లో bin. ఇప్పుడు నేను సర్వర్ని స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఒక అప్లికేషన్ ప్లేస్ చేశాను, ఆ అప్లికేషన్ రన్ చేయడానికి నేను సర్వర్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. when I run this server, you'll have, yes, say yes, this is the server command prompt. సో ఈ సర్వర్ అనేది మానిటర్ చేయడానికి ఇక్కడ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా ఇక్కడనే డిస్ప్లే అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మన వెల్కమ్ అప్లికేషన్ అనేది డిప్లాయ్ అయ్యింది అని చెప్పడానికి ఇక్కడ వెల్కమ్ అప్లికేషన్ రాస్తున్నాం. ఓకే, సో మన డిప్లాయ్ అయ్యింది వెబ్ సర్వర్లో. నౌ వీ హ్యావ్ ఎ పోర్ట్ నెంబర్. వాట్ ఇస్ ద పోర్ట్ నెంబర్? 8088.
best thing, just type localhost colon 8088. Just say enter. ఏమవుతుంది ఇక్కడ? It is giving a particular home page. సో లోకల్ హోస్ట్ ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ machine లో ఉన్న IP అడ్రస్ తీసుకుంటుంది. అండ్ 8088 అంటే మన పర్టికులర్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ రన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఇచ్చిన పోర్ట్ నెంబర్ 8088. Okay, and when you click manage your app, it will ask username and password. At the time of installation I have given admin. So it will take admin and just say login. And ఇందులో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ అన్ని వెబ్ అప్లికేషన్స్. సో మనం క్రియేట్ చేసిన వెబ్ అప్లికేషన్ ఏంటిది? వెల్కమ్ అప్లికేషన్, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఏమంటుంది? http స్టేటస్ 404, రిక్వెస్ట్ చేసిన ఫైల్ నాట్ అవైలబుల్. ఎందుకంటే నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సింది వెల్కమ్ అప్లికేషన్ తో పాటు URL pattern. What is the URL pattern we have? /welcome, right? Welcome. So our welcome అనేది ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. Say here. అప్పుడు ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ? వెల్కమ్ servlet, right? So this is the scenario where welcome servlet is getting executed, but it is not a like HTML page, right? But we can write HTML code also in the println. That is the difference. You will see, because it's a browser language, right? So నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ పర్టికులర్ వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ లో println directly I can write pw.println HTML బాడీకి ఒక కలర్ పెట్టాలని కూడా పెట్టచ్చు, BG కలర్. బట్ హియర్ సింగిల్ కోట్స్, డబుల్ కోట్స్ లోపల ఎప్పుడైనా సరే సింగిల్ కోట్స్ యూస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ H2 or H3 అని చెప్పి సెంటర్లో ట్యాగ్ పెట్టేయచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇదంతా తర్వాత మళ్ళీ క్లోజ్ ట్యాగ్స్ సపరేట్ ప్రింటర్లో రాస్తున్నాను. H3 center body HTML, ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఇలా ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే నేను .java ఫైల్ మోడిఫై చేస్తానో ఐ నీడ్ టు కంపైల్. డోంట్ రన్ ద .class ఫైల్ హియర్. మళ్ళీ జావా సి చేసి మళ్ళీ జావా వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ అనొద్దు. ఇక్కడ మెయిన్ అనే మెథడ్ రాయట్లేదు. ఓకే, సర్వర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఈ .class ఫైల్ చేంజ్ అయింది. .class ఫైల్ చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి మీరు సర్వర్ని క్లోజ్ చేయాలి. దట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. క్లోజ్ ద సర్వర్ అండ్ ఓపెన్ ఇట్ అగైన్, బికాస్ మన .class ఫైల్ ఆల్రెడీ డిప్లాయ్ అయిపోయింది. అది కాకుండా ఇప్పుడు మాడిఫై అయిన క్లాస్ డిప్లాయ్ అవ్వాలి. సో మళ్ళీ సర్వర్ స్టాప్ చేసి రన్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ యూ కెన్ రీస్టార్ట్ ఇట్ అగైన్. When you restart this thing, you can see here ఈ పర్టికులర్ వీట్ కలర్ వచ్చింది, మిడిల్ వచ్చింది, వెల్కమ్ టు సర్వ్లెట్ వచ్చింది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ a web application execution, you can say. Understood? Yeah. And in this web.xml అనేది ఎందుకంటే, first if you take this code, entire thing, and if I'm opening a particular paint here, నెక్స్ట్ బ్రౌజర్ అని నేను ఈ URL టైప్ చేశాను. సో ఇప్పుడు బ్రౌజర్ నుంచి మన క్లాస్కి ఎలా వెళ్తుంది? ఎందుకంటే సర్వ్లెట్ ఇంజిన్ తెలియదు ఎక్కడ మన క్లాస్ ఉంది, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ యూ ఎంటర్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్, ఇట్ విల్ టేక్ హియర్, ఈ మొత్తం తీసుకుంటుంది ఈ IP అడ్రస్తో సహా ఈ 8088 ఈ మొత్తం అప్లికేషన్ నేమ్. సో 8088 అంటే ఆ పోర్ట్ నంబర్. వేర్ ఇస్ దట్ పోర్ట్ నంబర్? ఈ పర్టికులర్ టామ్ క్యాట్లో ఉందని తెలుస్తుంది ఈ పోర్ట్ నంబర్. సో ఎప్పుడైనా సరే వెబ్ యాప్స్ అనే అప్లికేషనే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వెల్కమ్ అప్లికేషన్ లోపల ఎంటర్ అవుతుంది. సో వెల్కమ్ అప్లికేషన్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ సర్చ్ ఓన్లీ ఫర్
వెబ్ ఐఎన్ఎఫ్ ఓన్లీ. అంటే ఫస్ట్ సర్వ్లెట్ ఇంజిన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఎప్పుడైనా సరే వెబ్ ఐఎన్ఎఫ్ఏ స్టార్టింగ్. ఇప్పుడు మనకి జేవిఎం మెయిన్ మెథడ్ ఎలా అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో స్టార్టింగ్, అలానే సర్వ్లెట్ ఇంజిన్ వెబ్ ఐఎన్ఎఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. వెబ్ ఐఎన్ఎఫ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో ఫర్ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్. ఆ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ లో ఈ యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ తీసుకుంటుంది స్లాష్ వెల్కమ్ అని. It will search for that particular URL pattern. Once it founds the URL pattern, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్, రైట్? ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. Then after that it will take this particular welcome URL pattern and it will search for the name. అంటే ఈ వెల్కమ్ యాప్ అనేది తీసుకుంటుంది. ఇది సెకండ్ స్టెప్, రైట్? సో it will take this particular entire name. Second step. After taking this name, it will search for that welcome app in the servlet tag. So servlet tag లో welcome app ఎక్కడ ఉందంటే ఈ పర్టికులర్ యాప్. ఇది థర్డ్. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసింది వెల్కమ్ యాప్ అనేది. ఈ వెల్కమ్ యాప్ నుంచి మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ తీసుకుంటుంది. సో వెల్కమ్ సర్వ్లెట్, ఇదంతా సర్వ్లెట్ ఇంజిన్ స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తుంది. సో ఫోర్త్ సర్వ్లెట్ వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ క్లాస్ తీసుకోండి. Then after taking the welcome select class, it will go to the particular dot class, like classes folder. దీంట్లో వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ ఉందో లేదో చెక్ చేస్తుంది. వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ ఉంది కాబట్టి తీసుకుంటుంది. తీసుకున్న తర్వాత it will go to the particular here, like say class dot furname. Class dot furname వెళ్ళిన తర్వాత my servlet అనే particular dot class file, like my servlet అంటే my servlet. ఇక్కడ వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ ఉంది కాబట్టి వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ ఇస్తుంది. ఆ వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ init అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది. బిఫోర్ కాలింగ్ init మెథడ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ సర్వ్లెట్ కాన్ఫిగ్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ సర్వ్లెట్ ఇంజన్. ఇక్కడ నేను ఏం రాసినా రాయకపోయినా అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది init మెథడ్ అనేది, ఎందుకంటే ఇంటర్ఫేస్ ఆల్ ద మెథడ్స్ మస్ట్ బి ఓవర్ రైడెడ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ థింగ్, servlet request and servlet response objects will be created. After creating the servlet request and servlet response object, we'll call get writer. Get writer అంటే ఏంటిది? ఈ పర్టికులర్ ప్రింట్ రైటర్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ చేస్తుంది. ప్రింట్ రైటర్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు కావాలి అంటే I have to print on the browser. బ్రౌజర్లో ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ ది ప్రింట్ రైటర్. ఓకే, ప్రింట్ రైటర్ ఆబ్జెక్ట్ లో ప్రింట్ ఎల్ఎన్ఏ మెథడ్ ని కాల్ చేసి హియర్ ఐ కెన్ ప్రింట్ ది HTML కోడ్ యాజ్ వెల్ as the message and the particular thing here till now, ఇక్కడ వరకు. సో ఇదంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మన బ్రౌజర్లో ప్రింట్ అవ్వడానికి రీజన్ ఇది, ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, and you have to execute this by tomorrow itself. It's very important. ఫస్ట్ ఇది ఒకటి వచ్చిందంటే మిగతా అన్నీ వస్తాయి, ఇంకేం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఈజీగా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు, చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే.